Hello everyone, a very warm good morning to one and all. This is Varsha from Teachers Academy and I'm here with my regular speaking live session for you people. I welcome you all to this live session. A very warm good morning to one and all. So I'll just wait for a couple of minutes for the participants to join and then we'll start with the session. Hi everybody, very warm good morning once again. So the topic of discussion today is a mother-child scenario in OET speaking. നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിനാരിയോ. സോ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വർഷ ഹിയർ വിത്ത് യു. യെസ്, സോ our participants are joining. Let's wait for a couple of minutes and then we'll start with the session. So it's a mother and child scenario. Hi, good morning Anusri. I hope you are doing fine. Yes, so this is a mother and child scenario that we are going to discuss here today. Hi Roslyn, good morning. So നമുക്ക് എക്സാമിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് വന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കേസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് മദറിൻ്റെ ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, എന്ത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ ടുഡേ. So let's quickly move on to the scenario as people have joined. So a lot of people have joined here. So I'll just quickly move on to the discussion. So the setting given here is an emergency department, and in the background information it has been mentioned that a mother has brought her 8-year-old son to the emergency department due to severe abdominal pain. You are the nurse assessing the situation. Explain possible causes and reassure the mother. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മദർ ഉണ്ട് ആൻഡ് എ സൺ ഇസ് ദെയർ. സോ 2 people ഇൻ എ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റും ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായി എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ ടുഡേ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് 3 ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. The first thing is who you are. So you are an emergency nurse here, like a nurse working in emergency department. And the second thing is like to whom are you going to speak with? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവിടെയും നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. So you are going to speak with a mother and the person has brought their son. 8-year-old son is the patient here. And ഇപ്പോൾ ഈ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, സോ her condition, his condition എന്ന് പറയാതെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കോമൺ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് സോ? ഹിസ് ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺ ആണെന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ് തന്നെ പറയണം. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർലി പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹിസ് അവിടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺലി സൺ എന്ന് തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ചൈൽഡ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. ലൈക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ജെൻഡർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ wherein we are a nurse working in the emergency department and you're going to have a conversation with the mother. The child is also there who is 8 years old. And then what is the child's problem? ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, സിവിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. കുട്ടിക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആണ്. And you are the nurse assessing the situation. Explain the possible causes and reassure the mother regarding the situation. And നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് യൂഷ്വലി 3 കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ നോ യു പീപ്പിൾ ആർ ഫോളോയിങ് ദ സെയിം, സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. സോ ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഗിവൻ ദെയർ, വി ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ, and the background information also we got an idea and understanding. And the third thing is the task. So the first task, to be very precise, so the setting, scenario and first task നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? Could you please comment down what type of case is this? Hi Jinsi, good morning. Okay, what type of case is this? എന്ത് type of case ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Hi Gina, good morning. Okay, so ഇത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആണ്? Is it an unknown case
or a known case, or the other category that is an unknown to known case, definitely this is not a home visit. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Can I just have some suggestion from your side, then I'll proceed. What do you think? What type of case is this? Are you people there with me? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഈ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി സിമ്പിൾ കേസ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് യു ഫീൽ? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഇസ് ദിസ്? Yes, so Gina, Roslyn and Nimisha has commented this is an unknown case. Okay, very good. This is an unknown case. Okay, Jinsi has also commented this is an unknown case. Aiden has also commented this is an unknown case. Very good. You people got an understanding. This is it. See, the unknown case ആണെന്നുള്ള clear cut idea ഇല്ലേ? എവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അൺനോൺ തന്നെ വരാം, പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3 ആസ്പെക്റ്റിന് എംഫസിസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് നോൺ ആവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫാക്ടറും ഇല്ല. യൂഷ്വലി നോൺ ആവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പേഷ്യന്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ്, യു ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ്, യു ആർ അസസിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇൻ ട്രയാജ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്, the patient is in you're monitoring the patient, the patient's condition is stable right now എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോൺ കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. യൂഷ്വലി അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് യെസ്, മൈ ഡീൽ ബ്ലോഗ് ഹാസ് ഓൾസോ കമന്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ്. സോ ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ അൺനോൺ കേസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2 രീതിയിലാണ് അല്ലേ? വെൻ ഇറ്റ് ആസ് എ emergency situation, also and non-emergency situation. Emergency, non-emergency. അതങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? When you see that the patient is severely injured, patient എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചറി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. റാദർ ദാൻ ആസ്കിങ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൈ സോ? കാരണം അവർ ഇഞ്ചറി നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണല്ലേ, നമുക്ക് കാണാം. ലൈക്ക് ദ പേഴ്സൺ ഹസ് ഗോട്ട് എൻ ഇഞ്ചറി ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ. അവിടെ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അതോ നിങ്ങളൊരു നോൺ എമർജൻസി പോലെ ആയിരിക്കുമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രിഫറൻസ്? അതിനും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു അൺനോൺ കേസിനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് അതിനെ നോൺ എമർജൻസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സി, അവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുവാണ്. വെനെവർ യു ഫീൽ വെനെവർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ഇഞ്ചറി ഓർ എനി വൂണ്ട്, ബ്ലീഡിങ്, സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ നമുക്കതിനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെൻ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ എൻ ഇഞ്ചുറി ഇസ് വിസിബിൾ ടു അസ്, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം? എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു കേസും പേഷ്യൻറ്റിന് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടി ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി, റൈറ്റ്? സോ മേ ബി ഹി മൈറ്റ് ബി ഹോൾഡിംഗ് ദ സ്റ്റമക്ക് ഇൻ ഓൾ. സോ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, റാദർ ദാൻ സിംപ്ലി ആസ്കിങ് how can I help you today? Well, I can see that your child is having some difficulty. May I know what happened? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that would be much more better. So we'll be just looking into the introduction for this case. So first of all, what we're going to do, we'll be greeting the person. നമുക്ക് wish ചെയ്യാം. And soon after the greeting, we'll proceed with the next thing. So we can ask them to be seated. So greeting plus അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. And then give your self introduction, who you are. Self intro നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Followed by that, we'll be asking why they are here. Reason for visit ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ആ reason for visit എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് I told you. Like നമ്മൾ സിംപ്ലി ചോദിക്കുന്ന പോലെ, so could you please tell me the purpose of visit അല്ലെങ്കിൽ the reason for your visit എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി they are going to express a concern, we are going to reassure them. അപ്പോൾ ഒരു റീഅഷുറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അവരുടെ നെയിം ചോദിക്കാം. ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമോ? So we'll be starting it just like this. Well, good morning, please be seated.
Let me introduce myself. My name is Varsha. I'm a nurse working in this emergency department. Well, I can see that your child is quite uncomfortable. May I know what happened to him? Oh, well, I can understand that being a mother, you're really concerned about your baby. You don't need to worry about anything. You are in the best facility. We are here to provide you appropriate guidance for the same. So before proceeding further, I would like to collect your child's details. Could you please state his name and age? Oh, well, how may I address you? എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെ ആ പേര്, കുട്ടിയുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്താണ് പേര് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം കുട്ടിയുടെ പേര് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരെയായിരിക്കും? മദറിനെ ആയിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ദ മദർ ഇസ് ടെലിംഗ് യു ഹർ നെയിം ഇസ് സാറ, വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നെയിം സാറ. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ് എന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. So that നമ്മൾ ആ ചൈൽഡിന് തന്നെ വിളിച്ച് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യും. അതർ ദാൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഓർ ഹർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കയറി വരും. കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സപ്പോസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഐ എം മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. സോ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ടാസ്ക്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കീ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ദ കീ വേർഡ് ഗിവൻ there? We know that we do have two different type of keywords. The first one is information gathering and then information providing. അപ്പോൾ information gathering ആണോ providing ആണോ എന്നൊരു proper idea കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can move forward in that sort of in a proper way. So the first one is information gathering. അപ്പോൾ നമ്മൾ information collect ചെയ്യുവാണ് പേഷ്യൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആസ്ക് എന്നല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, താഴെ നോക്കിക്കേ, അടുത്ത വേറൊരു ആസ്ക് കൂടി കിടപ്പുണ്ട്. സോ അഗൈൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് we need to ask question. So ഇവിടെയും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ടാസ്കും ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആണ്. ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് പെയിൻ, ദെൻ എൻക്വയർ അബൌട്ട് അതർ സിംറ്റംസ്, ഓൾസോ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. റാദർ ദാൻ സിംപ്ലി ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വി നീഡ് ടു സീക്ക് പെർമിഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? To understand your child's present situation much more better, I would like to ask some questions. So will that be fine with you, Sarah? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സീക്ക് പെർമിഷൻ ബിഫോർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. So I would like to ask you some questions about your child so as to get a better understanding, or else so as to get a clear picture. So shall I proceed with the same? Alright. So ഇവിടെയും ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പർലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? അബൌട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ദ സിവിയറിറ്റി. ദെൻ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് കുഡാണ്. സോ വൈ ആം ഐ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് വേർഡ് ഇസ്, നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ വേർഡാണ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക? വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പെയിൻ the child is having. അപ്പോൾ ഈ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പെയിൻ നമ്മളൊരു തേർഡ് പേഴ്സണോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മേ ബി അവർക്ക് അതെന്താണ് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചോദിക്കുക? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ ഡ്യൂറേഷൻ, ഹൗ ലോങ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് സഫറിങ് ഫ്രം ദിസ് പെയിൻ. അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൗ ലോങ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹൗ ലോങ്, നമുക്ക് ആ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത്. ആൻഡ് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ പെയിൻ നമ്മൾ സിംപ്ലി ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അമ്മയ്ക്കറിയോ കുട്ടിയുടെ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് പെയിൻ? സോ മേ ഐ നോ, is your child telling about the severity? What is your child telling about the severity of the pain? Is it really is it really unbearable for him? ഒന്നുകൂടി കുറച്ചൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ആവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സോ ഡിഡ് യുവർ ചൈൽഡ് കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് ഹെഡേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? സോ മേ ഐ നോ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് പെയിൻ. ഡിഡ് ഹി കംപ്ലെയിൻ ഓഫ് സിവിയർ പെയിൻ വിത്തിൻ ദി അബ്ഡോമൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് പെയിൻ എസ്പെഷ്യലി, ബിക്കോസ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദ പെയിൻ ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ സാറ. അപ്പം ഞാൻ ആ ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ഓൾസോ. സാറ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ വെദർ did he mention about any symptoms, or did you notice any symptoms like vomiting, fever, diarrhea, difficulty passing urine? അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ്, അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ഓർ മെൻഷൻ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനവിടെ
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി സിംറ്റംസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊരു തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഓർ മേ ഐ നോ. സി ആ ഒരു സെയിം ഫ്രേസിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ മേ ഐ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ്. സോ മേ ഐ നോ, ഡിഡ് ഹി കംപ്ലെയിൻ ഓർ മെൻഷൻ ഓഫ് എനി സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് വോമിറ്റിംഗ്, ഫീവർ, ഡയറിയ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി പാസിംഗ് യൂറിൻ? അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അല്ലേ? അഗൈൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് some details. I would like to ask some details about your child's medical history. Will that be fine? എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സിംപ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകരുത്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതും കൂടി ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? Moving forward, I would like to collect some details about your child's medical history. Will that be fine? Okay, Sarah, thank you for your willingness. So may I know, is there any previous illnesses? Okay, any recent infections? Okay, what about his food intake? All right, so is he allergic to any substance or medications? Okay, is he under any medicines? He is taking any medicine? All right. Also, I want to know, is there any past abdominal pain episodes? Well, thank you for your thank you for your patience and answering my questions. എന്നൂടി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, because the mother is like pretty much anxious and you are raising a lot of questions here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? നമ്മൾ അവരോട് താങ്ക് യു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു, അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ടാസ്കും എന്താണ്? ഹിസ്റ്ററി ആണ്. പ്രിറ്റി ലെങ്തി ടാസ്ക് ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ കളക്ടിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, എവറി റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്തു. ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, ഫോർ മൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, Sarah? Thank you. So could you please tell me the duration? How long is he suffering from this abdominal pain? Well, also may I know the severity of the pain? Did he complain of any severe pain? What is he mentioning? Okay, fine. Also, I want to know about the symptoms. Did you notice or did he complain of any symptoms like vomiting, fever, diarrhea, difficulty passing urine? All right, Sarah. And furthermore, I would like to ask some more questions about your child's medical history. Can I proceed with the same, Sarah? എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വൺ ആണ് ചോദിച്ചത്. സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ലൈക്ക് സിംറ്റം, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംബ്രല്ല ടേമിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചു. ബാക്കിയെല്ലാം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so this is the apt way of asking history. And also ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു കെൻ ഡു ഇസ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തും കൂടി പോവുക. കാരണം ഈ ടാസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് 5 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഈ 5 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ടാസ്ക് കുറവാണ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സാം ട്രെൻഡും ഇത് തന്നെയാണ്. സോ വി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സ്മോൾ ടാസ്ക്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വെൻ വി ഗെറ്റ് എ സ്മോൾ ടാസ്ക്, അവിടെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് പീപ്പിൾ കെൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗിവിങ് യു. ആ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? So this is what you people are supposed to do. For history പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ just make a note and then you can just proceed with the history points. Okay? So അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻ കേസ് സമയം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇസ് ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കൺഫർമേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ദ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ആ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇനി അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് പോസിബിൾ കോസസ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലിയും എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so I would like to discuss with you the possible causes of this abdominal pain. Shall I proceed, Sarah? All right, so this include appendicitis or food poisoning or else gas production, other than that infection.
സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിബിൾ കോസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതും കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ മതിയോ? No, we can just say that so these are the possible causes, but you need not worry, we'll be making the necessary arrangement for the consultation and the doctor will give the definitive diagnosis എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇനി ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എൻക്വയറി ചെയ്യാം. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു സാറ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ചൈൽഡ്. സോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏത് ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യണം. സിംപ്ലി ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വയറി പറയാതെ സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ബോദറിങ് യു, is there anything worrying you at the moment, or is there anything concerning you about your child, would you like to ask me anything, and അങ്ങനത്തെ question situation according to use ചെയ്യാം. And then we can just say, yeah, so I would like to explain, so the mother will be definitely saying, expressing a concern regarding the child. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇവിടെ മദർ പറയാൻ പോവുക. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Well, I know being a parent, this is quite a worrying situation for you, but I would like to tell you that we are here and we'll definitely provide the proper guidance and assistance for your child. Moving forward, I would like to explain the need for further examination, because the doctor is the right person to give a definitive diagnosis. So the doctor will be coming here and doing the assessment of your child, and then there are chances of any possible test like any ultrasound or any further blood test, but you need not worry about anything. Also, I can reassure you that it is very important that we reach a definitive diagnosis, and the doctor is the right person to give you so, because this is beyond my scope of practice to give you a diagnosis at the moment. But you don't worry, I will make the arrangement for the consultation right away, and the doctor will be here to see your son very soon. എന്നൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റീഅഷ്യൂർ ദി മദർ വൈൽ എംഫസൈസിങ് ദി നീഡ് ഫോർ പ്രോംപ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി, മദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് ആൻഷ്യസ് ഡിമാൻഡിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ചൈൽഡ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്, അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു, സോ വാട്ട് ഐ ബോട്ട് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ടുഡേ ഇസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ള കാര്യം അറിയാം. സോ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ നീഡ് ടു ഡു അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇസ് ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വലിയ ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടാസ്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും? ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു എമർജൻസി കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി വരുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്, ലൈക്ക് ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസിനെ എമർജൻസി നോൺ എമർജൻസി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെയും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം? Also, phrases എങ്ങനെ properly use ചെയ്യാം? That is something important. Rather than simply asking in this point, may I know the reason for your visit? എങ്ങനെ properly ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം? According to the situation, phrases use ചെയ്യണം. Okay? And history വരുന്ന കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നിലേറെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ലെങ്തി only about the history ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ just make a note of what the person is telling you. Duration പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ദാറ്റ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് അല്ല, ലൈക്ക് ഒരു 5 ടാസ്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് 2 ടാസ്ക് പോകുന്നത് ഫുള്ള് ഹിസ്റ്ററിക്കാണ്. ഈ 2 ടാസ്കേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് റീക്യാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസിങ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ റെലവൻസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? സോ വൺസ് അഗൈൻ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ദി കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ റൈറ്റ് അവേ. മീൻ വൈൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ കൺഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ്. സോ can I just confirm it with you once again? All right, so you told me that the duration of these symptoms is around 1 hour now, and the severity your child is mentioning it is very painful for him, and the symptoms include this and this, and he doesn't have any previous illness, no recent infection. Food intake is also the normal one, usual one, no allergic history, medication whatever it is adu mention cheyidane shesham am I correct with the information, Sarah? All right, so just like I mentioned to you, the possible causes include these things, but the doctor is the right person to make a definitive diagnosis, and that too after proper assessment and also with any possible need for any further tests like ultrasound and blood test. But I can assure you that your child will be getting the appropriate treatment from our side itself, and we'll make sure that he won't be having any sort of difficulty.
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മാക്സിമം ഫ്രേസസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ലൈക്ക് യൂസിങ് അഡീക്വേറ്റ് ഫ്രേസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി മദർ ആൻഡ് സൺ, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എസ്പെഷ്യലി സിമ്പത്തി, എമ്പത്തി ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് you can reconfirm rather than summarize the point parayade confirmation. I would like to just make a confirmation on the details that you have provided ennu parnittu recap cheyyavunadana. Okay, so these are certain management techniques for the when you're getting a short task, and that too in a problematic situation like this mother and child scenario. So I really believe that you people got an understanding. For those people who are appearing for the examination on this coming Saturday, I wish you all all the very best. I'm here. I believe that I was able to discuss this particular situation in this 11th hour time. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ജസ്റ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ടാസ്ക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ആ 3 മിനിറ്റിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിട്ട് വാമപ്പിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, the way of presentation, so a 3 minutes is crucial. Just organize it. So just make a note of the introduction that you need to give, and then എവിടെയാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓരോ ടാസ്കിനും സിംപ്ലി നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. എവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യുക, മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം, and then approach the task in a proper manner. So this is all about it for today. So I wish you all, the people who are going for the examination, again wishing you all the very best for your examination. Do well. So I believe that you got an idea how to approach this kind of a task for the OET speaking subtest. So once again, thank you for listening me out today, and also thank you for joining the session, and I believe you got an understanding. Wish you all a very good day. Thank you so much. We'll be meeting on the next live session on Monday at 10:15. Thank you.